Despite the warnings and the calls from the first officer to go around, the captain persists with the approach in unstabilized conditions. Kwa anaambiwa na ground controller kwamba apate kupita kwanza, apige mzunguko mmoja hivi ndiposa ndege ipate kwa 10 lower landing, lakini akazidi kuteremka vivyo hivyo, manake readings zimekosekana kupatikana vizuri vile inavyotakana. However, the captain ignores the first officer and continues with the landing. Akaendelea tu akasema hata pita round mduara, lakini akazidi kuteremka. Ndio hiyo ndege inaonekana sasa ikishuka kwa airport. 200 feet altitude with indicated speed in excess of 160 kt as compared to 50 feet. Bado iko very high, lakini hiyo ni forced landing mtazamaji. It touches down to 5,200 feet from the threshold of runway 24, leaving just 2,800 feet of remaining touchdown. The captain selects the thrust reverses soon after touchdown. Within 6 seconds of applying brakes, the captain tries to initiate a bend, kuturn. Ndege ndio hiyo kwa runway na inamaliza runway mtazamaji, manake it was high on air na speed yake iko juu sana. Kwa hivyo ikakuwa forced kwamba the aircraft overshot the runway including the strip of 60 meters. After overshooting the runway and strip, the aircraft continues into the runway and safety area of 90 meters. Imepita runway, imemaliza na bado inakimbia. Thereafter the aircraft hit the boundary fence and fell into a cage. Basi ndio hiyo ndege vile ile crash mtazamaji. Picha ndizo hizo zinaonekana. Wananchi wamezunguka pale. Ndege iliungua kweli kweli, hakuna mtu hata mmoja ambaye alipata kupona ajali hiyo. Just 8 of the 166 passengers and crew on board flight 812 survived. 8 peke yake ndio waliweza kuepukana na ajali hiyo, na uchunguzi ulivyoanza basi ikajulikana kwamba ndege ilikuwa imechukuliwa readings kutoka kwa mahali isiyojulikana, na aliens hawezi kusema manake hao ndio walikuwa responsible. Vile uchunguzi ripoti imekuja kutoka kwamba readings zilikuwa zinakuwa emitted kutoka kwa a nearby planet. Nearby planet inaweza kuwa gani mtazamaji? Ukifikiria basi inaweza kuwa tu ni Mars, basi ambayo readings zilikuwa zinapelekwa kule kwa nearby planet, na hao wakipeana readings zao haziwezi kuchukuliwa na ndege, inazidi kuchukua readings kutoka kwa a more superior force ambayo sasa imebainika wazi walikuwa ni aliens, wale wanadamu. Tuzidi kutazama maandishi vile yanavyoonyesha uchunguzi vile ilibaini ndege hiyo vile ilivyoanguka. Basi uchunguzi ilibaini nini, ambayo ripoti imetoka tu hivi karibuni. Ndege hapo inazidi kuonyeshwa ikiwa katika ile high position yenye ripoti ilisema haingeweza kuisaidia kupata kufanya landing. Kwa hivyo ilikuwa vizuri kwamba ingechukua ile amri aliyopewa na ground controller kwamba waende round the airport mara moja hivi, ndiposa hiyo altitude ipate kushuka na hatimaye ndege ipate kuland safely. Lakini readings zilikuwa zimechukuliwa vile ripoti imetoka baada ya miaka takribani 12 hivi ya uchunguzi. Basi ikapata kujulikana kwamba readings zilikuwa zinachukuliwa zinapelekwa kwingine, na wale aliens wanaleta wrong readings kwa yule first officer, huku wakihakikisha kwamba pilot alizidi kulala mwenyewe. Pilot alizidi kulala the entire journey hadi wakati ndege hiyo ilipata crash, na picha zake ambazo zilichukuliwa na satellite wakati inateremka, wakati inaonyesha kutoka ndani, hizo zote ni picha za satellite images, special satellite image photos na videos ambazo tumepatiwa idhini ya kuweza kuzitumia mtazamaji. Kizidi kusoma yale maandishi unaelewa kila ambacho nimeelezea, kwamba haikuwa human error, bali hawa walikuwa ni aliens ama wanadamu wasiojulikana ambao waliseize control of that flight ya India Boeing 737 flight 812, ambao waliweza kuioperate hadi kiwango ya kuweza kumlaza usingizi the pilot. First officer kutake over bado pia akachoka,
na hatimaye wakaelekeza ndege hiyo ikiwa too high, wakaiforce kupata kuland na kuhakikisha kwamba ina crash na wanadamu wakapata kuaga dunia. Kwa hivyo swali ni kwamba hali hii itaendelea hadi lini, hawa aliens wakizidi kusumbua dunia? Manake hapa katika makala ya leo walisababisha vifo vya watu 158 wakiwa ni abiria pamoja na crew wa ile Airbus ya India ambayo ni Boeing 737 flight 811 na ikarudi na return course ambayo ilikuwa ni flight 812. Mtazamaji, ukiwa na maoni basi unaweza kutueleza jinsi unaona dunia inatakana kukabiliana ama kuwasiliana na hawa aliens ili wapate kuridhika, wasileta ajali mingi sana za angani hapa duniani. Kilipo ya mwisho mtazamaji, tunaangazia tu videos na pia photos ambazo zimetoka katika planet Mars in 2020, vile Mars inavyokaa mtazamaji, na ni picha ambazo ninazidi kukuletea tu ambazo zilichukuliwa na gari aina ya Mars rover. Takribani wiki 2 zimepita sasa ikionyesha hali ilivyo ya Mars in 2020. Basi nawacha na makala hayo upate kutazama mwenyewe ukijifanyia udadisi wako na uchunguzi wako, vile picha zimetoka Mars, vile Mars inavyokaa na vile maneno yamebadilika sana katika eneo la Mars mwaka huu. On the drive from the Bradbury landing site to our current location, we have been analysing 3 really interesting outcrops that we have called Goulburn, Link and Hotter. If we look at the Hotter outcrop, we can see a distinct layer that has been tilted and eroded, and this allows us to look at the cross-section through the layer. When we looked at the layer with our high-resolution Mastcam camera, we found that it was comprised of sand grains and small pebbles that had become cemented to form a hard layer. Here, you can see a pebble that is 3 centimeters in diameter, so smaller than a ping-pong ball. This suggests that this layer is an ancient gravel deposit. The surprising thing is that when we looked at the pebbles closely, we discovered that many of them were quite well rounded. This is very different to the many angular clasts that usually litter the Martian surface. On Earth, rounded pebbles are a common telltale sign of rocks that have been transported by water, for example in a river or a stream. As water flows over a riverbed, if the flow strength is great enough, the pebbles are lifted up into the flow or rolled along the riverbed, and they become pounded and battered against each other, and this causes them to become rounded through time. So what we think we might be seeing here on Mars is an ancient riverbed with the pebble beds representing old stream deposits. The size of the pebbles tells us that these rocks could not have been transported by the wind. So how did this pebble deposit get to be here? If we look more broadly in Gale Crater, we can see that there is a prominent feature that geologists call an alluvial fan. Alluvial fans are cone-shaped deposits of gravel and sand that accumulate where streams exit mountains. In Gale Crater, there is a 10-kilometer long fan formed at the mouth of a 30-meter deep canyon that is derived from the crater rim. In this video, we're going to take a look at fans in Death Valley and explore how they form, and then travel back to Gale Crater and explore the relationship between the fan and the landing site as well. So we'll begin with a flight into Death Valley. We've outlined it in white, the boundaries of 6 alluvial fans that we fly into and see outlined, 4 facing us and 2 at our feet. The ones facing us are steeper and come out of a steep canyon. Note the fan shape. The lateral boundary spread like a fan that we use to cool ourselves. Now we fly into the headwaters of one canyon and see how a channel spills out of that canyon, and the sediment and water that comes rushing out travels to the left and travels to the right, depositing as it does so, shifting, sediment depositing, the river moving over, depositing, the river moving over. Now we're crossing to the other fan that was at our feet, and now we're going to settle down and look back at the 2 fans, the steep one toward us, the gentle one at our feet. This is Gale Crater, and we're flying in toward the Curiosity landing site. On the image, you'll see red lines delineating the boundary of an alluvial fan, and the blue delineates fossil channels. In the foreground now, you see a canyon that's some 18 kilometers long, 30 meters deep, 600 meters wide. That sediment was eroded and deposited into a fan-shaped deposit by
a series of channels. Here we count about 24 separate fossil channels that played a role in building the fan that we're flying over. In the horizon, you see the X that marks the position of the Curiosity rover. This fan was built by erosion then of sediment in the canyon wall that was brought out and spread across the crater floor. This is now looking from Curiosity back to the fan, and you can see that it would be about a 2 to 4 mile hike or 3 to 6 kilometer walk from the nearest channel to where the Curiosity rover is sitting. Looking at the entire system then, we see that it's a watershed, in which water has cut a deep canyon, spread sediment across the crater wall, and then deposited sediment perhaps as far as the Curiosity rover itself, where we've now recognized water-transported gravel. Basi natumai umepata kufurahia video hizo, very latest video clips na audio, na vile vile still photos kutoka Mars in 2020 umetazama mwenyewe, ili pia unaweza kuwa na uwezo na nafasi ya kuwasimamisha ama kuwazuia wale wabishi ambao hawana historia yote wala hawana usayansi katika akili zao, wanabishana kwamba huenda kusikuwepo na sayari nyingine yoyote. Basi ukitazama hiyo umejionea mwenyewe jinsi picha zimeonyesha Mars vile ilivyo mwaka huu, na jinsi inaashiria kwamba binadamu wanazidi kupiga kampeni kupata kwenda kule ili wapate kufanya civilization na kusettle kule, manake kila indication iko kwamba huenda Mars ili support na bado ina support human life. Ukiwa na maoni kuhusu makala, basi unaweza tuma kwa ujumbe mfupi kwa nambari 40353, ama ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Tandao TV Kenya, Twitter @Tandao TV Kenya, Instagram Tandao TV Kenya, na vile vile unaweza wasiliana sisi kupitia kwa ukurasa wetu wa kibinafsi wa Facebook ambao ni Robert Wanyonyi page, na vile vile unatakana basi kusubscribe na uwaelekeze marafiki zako kusubscribe katika page yetu ya YouTube ambayo ni Tandao TV Kenya. Kusubscribe wapate 20 wakueleze kwamba watueleze kwamba ni wewe umewaelekeza kupata kusubscribe, una nafasi kubwa ya kupata zawadi kubwa sana kutoka runinga yako ya mwananchi ya Tandao TV Kenya. Mhariri wa makala ni Bilha Wafula. Jina langu ni Robert Wanyonyi. Na haya ni makala ya Dunia ya Tatu. Na makala ya Dunia ya Tatu, mtazamaji, yataendelea. Makala ya Dunia ya Tatu na Robert Wanyonyi.